كيفكم؟ يعطيكم ألف عافية. Today we are going to start with Unit 9. We are going to read an explanation of how your eye works. Explanation يعني detailed writing، يعني كتابة مفصلة، توضيح ل how your eye see images, how your eye sees images. okay. بدنا نعرف كيف إحنا بنشوف الأشياء من خلال our sight sense أو من خلال our eyes. طبعا زي ما انتم شايفين الاكسبلانيشن بتحتوي على images. اوكي، بتحتوي على pictures، بتحتوي على diagrams، بتحتوي على رسوم توضيحية illustrations. طبعا هاي كلياتها بنستخدمها احنا بهذا scientific explanation in order to make يعني our explanation more clear, in order to understand the process of how our eyes work. ف طبعا التايتل تبع اليونت او التايتل تبع التكست هو how we see. okay, so it's clear that they are going to talk about the way our eyes receive images and the way we see يعني them, the way the process يعني of how the eye works. okay, طيب خلينا نبدأ بأول paragraph. An eye is like a living camera. It detects light from surrounding objects. It focuses the light to a picture which is understood by the brain. The picture that travels to the back of your eye is upside down. Your brain turns it the right way up. إذن هون معطيكي هو process بشكل عام how we receive images and how we see images by our eyes. He says that an eye is like a living camera. How? Because it detects light. Detects means what? Detects means notice or discovers. It notices or discovers. يعني هي بتحاول تلاحظ وجوده، تكتشفه. okay, تكتشف اللايت. okay, so wherever there is light, our eyes detect or discover. Our eyes discover this light. okay, from the surrounding objects. يعني from anything that is around us. This is the meaning of surrounding. From anything that's around us, it focuses the light to a picture which is understood by the brain. هذا اللايت اللي عم بتشوفه الآي okay بتجمعه. تمام، focuses it وبتركزه وبتعمله على شكل ايش؟ picture. تمام، it makes it into a picture أو it focuses it to a picture. Who understands this picture? It is understood by the brain, not by the eye. okay, so there is a connection. في عندي اتصال بين our eyes and our brain مع دماغنا. okay, who sees, who يعني transfers this light into a picture أو who makes us understand that أو makes us see this picture? Our brain, not our eye. okay, so the picture travels to the back of your eye. The picture that travels to the back of your eye is upside down. Now when the eye focuses the light, okay, حكينا it turns it into a picture. okay, طيب هاي البيكتشر كيف الآي بتشوفها upside down، يعني بتشوفها مقلوبة. تمام، when they said that when who makes us أو which part of our body makes us understand it the right way أو makes us see it the right way up? our brain. okay, so هاي البروسيس موجودة هون زي ما انتم شايفين بالدياجرام الموجود عندي. هذا هو الأوبجكت. مثلا this is a tree. okay, it's seen by our eye. كيف بتشوف هالآي؟ هيك شايفين upside down، يعني بتشوفها مقلوبة. okay, it sends this picture to our brain، ببعته للبرين، بعدين الفاينل image the right way up. تمام، إذن this is the process of how we receive pictures and how we see them. تمام. Now the second thing we're going to read about is how our eye works. معطيكي طبعا هنا illustration of your eye. okay, ومعطيكي الأجزاء. خلينا نتعرف على الأجزاء اللي موجودة عندي بهاي الإليستريشن. في عندي sclera. okay, sclera هي الوايت layer that covers the outside of our eye، اللي هي عبارة عن طبقة باللون الأبيض بتغطي المنطقة الخارجية من العين. تمام. في عندي الراتنا زي ما انت، ولا خلينا نمشي بالجزء الأمامي أول بعدين ننتقل للجزء الخلفي. okay,
في عندي الايرس هي colored part of our eye اللي هو الجزء الملون سابع، اوكي، اللي هو البني او الاسود او الاخضر او الازرق او whatever. اوكي this is called the iris. تمام. we also have the pupil. اوكي the pupil is the black circle اللي هي الدائرة السوداء اللي موجودة بوسط الايرس. اوكي مش عندي ملون ومن جوا نقطة سوداء، هذا اسمه البيوبل. تمام. we have the cornea. the cornea في إشي شفاف بغطي الآي اللي هو الكفرج. اوكي cover outer cover it's transparent يعني هو شفاف، هذا اسمه الكورنيا. اوكي we have something which is called the lens. اللينس اللي هي العدسة يا سابع. اوكي اللي هي أي الجزء اللي وراء البيوبل، وراء البؤبؤ. اوكي هاد بسميه العدسة. في عندي اللي هي الاريا هاي اسمها الراتينا. راتينا اللي هي الاريا at the back of our eye اللي هي this one receives the light and sends pictures to our brain. هذا الجزء هو اللي بتلقى الضوء وبيبعث الصور والإيميجز to our brain. we have something which is called the optic nerve. optic nerve اللي هو العصب تبع المخصص للرؤية. اوكي optic is taken from the word optical optician. اوكي يعني معناها بصري. اوكي في عندي نيرف اللي هو العصب، اذا هو العصب البصري. طيب خلينا نشوف شو عم بيحكي لنا هون. first light passes. هلا رح نقرأ عن البروسيس، كيف بالتفصيل بدخل الضوء، كيف تعمل له فوكس، كيف تنبعث الايمجز للبرين. first light passes into your eye through the pupil. إذا أول إشي من وين بدخل اللايت؟ through our pupil. in bright light it's smaller because less light is needed to see objects. طيب هون شو المقصود سابع؟ إذا بتشوفي أنت يعني بوقت الإضاءة تطلعي على عيون أي حد، أوكي راح تشوفي البيوبل صغير، اللي هي الدائرة السوداء هاي حتشوفيها صغيرة. ليش؟ لأنه we don't need light it's already يعني lit up. المكان فيه إضاءة كتير، فالآي ما بتحتاج كمية إضاءة عشان تشوف. تمام. فالبيوبل goes smaller. أوكي لو طلعتي على نفس البؤبؤ هاد تبع العين بالليل، أوكي راح تشوفي إنه الدائرة السوداء راح تكبر. ليش؟ it becomes bigger in dull light. dull light means يعني يعني dull means not bright, not shiny, not very clear أو قليل يعني dull light so that more light enters the eye. ليش بيكبر الدائرة السوداء هاي بالليل؟ أوكي so that عشان تجمع to focus more light. أوكي عشان تجمع light أكثر يدخل للعين and helps you to see objects more clearly. تمام عشان تشوفي objects more clearly. أوكي إذا بهذا الباراجراف عم بيعطينا إنه how the light passes into our eye. إذن the pupil it passes through the pupil. شو عم بيعمل البيوبل؟ it gets bigger if there is يعني little light, it gets smaller if there is much light. okay and يعني the light enters through this part of our eye. طيب هون معطيكي في الباراجراف في البوكس the diagram shows a human eye. the human eye is approximately طبعا هذا معطيكي هون عم بحكي عن هذا الدايجرام بيعطيكي أبعاد الآي. the human eye is approximately 2.54 centimeters wide, 2.54 centimeters deep and 2.3 centimeters tall. Each part of the eye has a different purpose. إذا لو سألتك أنا how wide is the human eye تقريبا approximately معناها about. okay تقريبي 2.54. لو سألتك how deep is the human eye رح تحكي لي 2.54. لو سألتك how tall is the human eye رح تحكي لي 2.3. طيب are all of these أو do all of these parts of the eye have the same purpose؟ إلهم نفس الهدف، إلهم نفس الوظيفة الفانكشن؟ لا، كل part إله فانكشن معينة. زي ما انتم شايفين هنا معطيكي كيف آلية دخول الضوء للآي ورح نقرأ عنها بالديتيلز. خلينا نشوف أول جزء هون the iris. the iris controls the amount of light that enters the eye. Muscles in the iris make the pupil larger or smaller. The iris is the colored part of your eye. إذا حكينا الآيرس هو الجزء الملون من العين. أوكي شو بيعمل؟ What's the purpose أو what's the function of the iris؟ لو سألتك شو وظيفة الآيرس يا سابع، the iris controls the amount of light هو اللي بيتحكم أول إشي
بكمية الضوء that enters the eye. أوكي. تاني شيء المسلز، العضلات الموجودة في الآيرس it makes the pupil larger or smaller، هي اللي بتحدد إنه البيوبل البؤبؤ يكبر أو يصغر حسب كمية الإضاءة اللي راح تدخل للعين. أوكي. So the iris has two purposes. أول إشي it controls the amount of light and the muscles in it make the pupil larger or smaller. تمام. هدول التو هم وظيفة الآيرس. في عندي next the light passes through the lens. شو بيصير بعدين؟ the light passes through the lens. هلا اللايت هذا اللي دخل من الايرس رح يروح وين؟ للعدسة اللي ورا. اوكي. the lens focuses light onto the retina. شو بتعمل اللينس هاي؟ بتركز الضوء وين؟ على جزء الراتنا اللي هو الخلفي هذا. اوكي. the lens changes shape to make sure that the picture on the retina is as clear as possible. هلا شو كمان ممكن يعمل؟ ممكن يغير تغير شكلها اللينس. اوكي. عشان تتاكد انه البيكتشر الموجوده على الراتنا اللي عملت لها فوكس واضحه بالشكل المطلوب سابع. اوكي. اذا تاني جزء اللي هو اللينس شو وظيفتها؟ what's the function of the lens؟ أول شيء it focuses light onto the retina، بتركز الضوء على الراتنا. اثنين it changes shape to make sure that the picture on the retina is as clear as possible. Okay, so it makes sure also that the picture on the retina is as clear as possible. It helps يعني to make the picture on the retina clear. Okay, تمام. إذا لهون أنا بتوقع يعني كافي بهاي الحصة. إن شاء الله بنكمل بالحصة القادمة ويعطيكم العافية.